Welcome. Thank you very much. God is good and all the time. Jothurwa untie. Jothurwa ria. Jothurwa ra. Jothurwa tibim. Jothurwa tialala. Wamama hai. Warembo mwe. Aya. Erouru kamano jothurwa. His Excellency Raila Baba Amolo Odinga. High Excellency Mama Ida Odinga. Comrade Senator Agri Orengo. Governor Migori County. Governor Kisumu County. Governor Homa Bay County. Senator Migori County. My leader, whip in the Parliament, National Assembly, Honorable Junet Mohamed, fellow members of Parliament, MCAs, Gijo Piny, Amoso Unokwe. Akao thuolo masani mondo ago mos, kenda kel mos na kuom family mar Mr. Zablon Owigo Olang. Family members, kauru mos, and may the Almighty God grant you peace, wisdom, and courage to go through the untimely demise of Dad. I know in every mess there is a message, and in every test there is a testimony. And a new dawn starts in the dark, just past midnight. It shall be well. May our dad's soul rest in eternal peace. Jokanyanam ria. Jokanyanam ra. Jokanyanam tibim. Jokanyanam, I want to talk about BBI. And BBI, number one, BBI is a tool. BBI is a weapon that will save us from the shackles of oppression. BBI will release us from the bondage of poverty. In Kenya, a youth is so poor. A youth may want to die, but a youth doesn't even have money to buy a rope to hang himself. And BBI is going to give you an opportunity to make that money as a youth. Therefore, you will have two choices: to use that money to buy a rope and hang yourself, or to use that money and develop our community, our society. Therefore, let us all drum up our support for BBI. Another information is about Chebukati. We know and we are aware that you are a talented time waster. And we are sending our warning that we will not allow you, we shall not allow you, and we are not allowing you to waste our time. We want a referendum. We want you to verify the signatures in the first way possible and ensure that all the signatures pass, because it is these Kenyans who signed the BBI approval. Jokanyanam tibim. Therefore, Chebukati, failure to do so, we shall come to your office. We shall get you. We shall pray for you. Then we shall frog march you from your office. Jokanyanamuntie. Baba, after that, my humble request, respectfully, let Chebukati go home after a referendum. Then respectfully, Baba, if unaweza nipatie hiyo position ya chairman ya IEBC, nitakutangaza hata before tufanye uchaguzi. Lastly, hii maneno inaendea Ruto. Ruto anatuweka na maneno ya Dynasty versus Hustlers.
nataka nikuulize Ruto. Huyu baba unaona hapa, yeye ameshikwa na akawekwa jela because he was fighting for the interest of Kenyans. Baba has gone through hardships to ensure that we enjoy what we are enjoying today. Wewe hata hujashikwa na kanjo. Lastly, this politics of dynasty or dynasty versus hustlers, we want to multiply it by 0 and raise it to power infinity. We want to deal with it circumponiously. Because Ruto is a junior to Baba. Baba was your leader in ODM. Baba made you who you are. Therefore, kama umeona umeshika na ikatosha, usitujaribu. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa. Mimi yangu ni machache. Ya kwanza ni kuleta rambirambi yangu kwa familia ya mheshimiwa Owino Dismantling. Mheshimiwa Owino Dismantling juana na yeye nikiwa bado kijana hapa Migori Town. Na baadaye tukakuwa marafiki baada ya kukuwa kansila ya hapa Migori Municipal Council, na nikiwa mayor tulikuwa tumeshirikiana na yeye kisiasa hapa Migori. Na ni mtu ambaye tulikuwa tunafahamiana vizuri sana. Kwa hayo nimekuja kusema poleni kwa family, na Mungu awafariji, na Mungu aweke yeye pale pema, na tutatembea pamoja kama familia, kama watu wa Migori, kama familia ya Owino Dismantling, na tutakuwa pamoja Mungu akitujalia hapo mbele. Kwa sababu ya saa na tuko na baba hapa. Unajua baba akiwa watu ndogo ndogo kama ongea mingi, wanaongea kidogo, baba ndio anaongea mwingi. Lakini mimi sitaki kudanganya. Nimekuja hapa kwa sababu ya mambo mawili. Mambo ya kwanza kusema pole kwa familia ya mheshimiwa Dismantling vile umepoteza kiongozi wao na baba yao. Ya pili nimekuja kupiga siasa. Ni wengine wanasiasa wanadanganya ati nimekuja tu maombelezi. Nimekuja maombelezi ni kweli, lakini siasa pia lazima niseme. Wangapi wanasema niseme siasa kidogo? Jambo la kwanza, mimi nataka kusema ya kwamba hapa duniani iko maajabu mingi. Na iko muujiza mingi hapa duniani saa hii. Na kama tulikuwa tunafikiri wale wanabii ambaye wametangulia ndio walikuwa wanaleta muujiza, tumekutana ya kwamba hata wanasiasa wako na muujiza yao hapa duniani. Muujiza mingi kwa hapa dunia. Muujiza moja yao nimesikia ni ya kwamba William Ruto ndio muujiza ya pili. Ametengeneza chama ambaye inaitwa UDA. Na amesema kazi nika. Ati kazi nika. Mimi nikasema kazi haiwezi kuwa kazi. Kazi ya kuiba mali ya wananchi haiwezi kuwa kazi. Kazi ya kunyang'anya watu mashamba haiwezi kuwa kazi. Kazi ya kunyang'anya wanaume wanawake sio kazi. Kazi haiwezi kuwa kazi. Wangapi wanasema kazi sio kazi? Kazi ambayo ni kazi ambayo Mungu anakubali na sheria inakubali. Hiyo ndio kazi ambayo wananchi inafaa wafanye. Nimeona muujiza kwa sababu William Ruto anakaa kama mtu ambaye ametoka mbinguni juzi. Nataka tukue na nchi ambaye haina muujiza kwa sababu amekaa kama deputy president ya Kenya miaka 8. Wale watoto ambaye aliwaahidi laptop wakiwa miaka 10 sasa wako miaka 18. Mwaka hii watapiga kura na hao watoto badala ya laptop anasema anataka kupatia wheelbarrow. Can you imagine? Wale athletes, wale wakimbia ambaye aliwaahidi ya kwamba atawapatia in 6 months, atawapatia kiwanja ya kufanya practice huko Kamarini. Sasa wamekuwa wazee, hata championship ya dunia hawezi kuingia. Wamekataliwa huko Tokyo, wamekataliwa dunia mzima. Can you imagine? Sasa huyu amefufuka sasa anasema ya kwamba ati handshake na BBI ndio inaharibu serikali. Mimi nauliza yeye, wewe ODM iko kwa serikali ulisikia wapi?
Ministers ya ODM wanakaa na yeye kwa cabinet, ulisikia wapi? Raila Odinga amekuwa president ya Kenya, ulisikia wapi? William Ruto. Na unalia ati ODM inaharibu. Handshake na BBI ilikuja ili ipatie nchi peace, tranquility and stability, ili Jubilee ambaye yeye ni moja yao wafanye kazi maendeleo yao kwa hii mwaka 5. Lakini when you run ahead of the global calendar, tukiwa 2018, 2019, wewe ulikuwa 2022, mtafanya kazi namna gani Jubilee? Si lazima Jubilee anguke. Watu wako 2018, yeye alikuwa 2022. Watu wako 2019, yeye ashafika 2022. Si lazima Jubilee anguke. Sasa huyu ndio mtu ambaye nimeona ni muujiza hapa duniani. Hii jambo la pili. Jambo la pili. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili ni ya kwamba mimi nataka kupongeza Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga na Mheshimiwa President Uhuru Kenyatta kwa kushikana na kuendesha hii nchi kwa njia ya amani. Kwa sababu wakati ya post election violence watu wanakumbuka vile mambo ilikuwa. Na hapo ndio William Ruto anataka kurudisha nchi. Anataka nchi ipigane juu ya dynasties na hustlers. Hiyo ndio haja yake. Lakini sisi kama watu ya ODM, sisi tutaunga mkono BBI na tutaunga mkono handshake kuanzia leo mpaka tarehe 9 2022, siku ambayo uchaguzi itafanyika. Sisi tuko na kazi mbili peke yake kama wafasi ya Raila Odinga. Moja, kupitisha BBI. Ya pili, kuhakikisha ya kwamba ODM ndio serikali ya Kenya mwaka ya 2020. Wangapi wanakubaliana na mimi hiyo? Kwa kumalizia, kwa sababu sitaki kuchukua muda, nataka kusema hivi. Kama unafikiria na kichwa yako ni timamu na wewe ni mtu ambaye anaona mbali, usifate hiyo njia ya William Ruto. Utakuja kuingia pali pabaya sana hapa 2022. Mimi nasema nyinyi kama tu nabii ambaye pia anapata Raila. Mimi naona hapa mbali kuna upepo inakuja ambayo itakuja kufagia wale wote wanabaki nyuma mpaka barini. Usibaki nyuma. Wale bado wako na mawazo ya kufikiria dunia inaenda wapi, tafadhali amua sahi. Kwa hii matanga amua ya kwamba wewe unafuata Raila Odinga mpaka mwisho na mtatoboa naye huko mbele. Kwa hiyo machache na mengi, sitaki kupoiza nyinyi na mambo mingi. Nataka kuchukua nafasi hii kumkaribisha kiongozi wetu wa bunge ambaye ni minority leader wa Senate, ambaye ni senior counsel, ambaye ni senator wa Siaya, anaitwa James Agre Orengo. Mheshimiwa, karibu sana. I have been talking about something very dangerous which is taking place in this country. To be a president is not the greatest thing in the world. It is only a great thing if you can work for the people in the name of justice. We have had many presidents, even Idi Amin was a president. What did he do with Uganda? We have had people in Angola fighting for 20 years. They didn't want to fight for the people. They were fighting for raw political power. And this is the case in the entire continent of Africa. In the Central African Republic, they had election 2 weeks ago. And the capital, Bangui, is surrounded by people who want to take over the government. So I'm telling you, you have to watch. Me, I've watched a lot of this. A lot of people have seen many leaders. If you see a leader who is obsessively and excessively and inordinately and passionately, without reason, without logic, pursuing power,
you've got to be very careful. You've got to be very careful. Any person pursuing power, because I can tell you today, if you ask Ruto, what is the year this year? Because he's so obsessed with power, he'll tell you we are in 2022. Because that's all he dreams about. Anybody in this world, from Hitler, and there are examples all over the world, anybody who is looking for power excessively is bound to be a demagogue. Is bound to be a megalomaniac. He is bound to be a despot and a tyrant. Because nasema hivi, wawach kama gedoluo